Donc maintenant, on assiste à une partie entre les... Test? Ça marche? OK, excusez-moi. Nous sommes dans la catégorie BC4 avec Gregore et Iulian Ciobanu qui vont s'affronter en BC4 en ce moment. Donc, on se prépare. Ils ont déjà eu leur réchauffement. Et là, la manche commence. Bonne chance aux athlètes. Tous les deux viennent du Québec et sont des frères. Yeah. OK. Donc, nous sommes ici au troisième balle pour bleu. Bon, une bonne poussée. On va voir si c'est assez pour reprendre possession du cochonnet. Et oui, donc effectivement, Iulian va prendre maintenant les lancers pour rouge. Et bon lancer. Et c'est assez pour reprendre l'avance. Oh! Ça, c'est les lancers que les athlètes en BC4 peuvent faire souvent. Et avec une certaine aise, on a réussi à mettre leur balle sur le cochonnet. Ils ont la tendance à jouer avec des balles un peu plus molles, donc avec la capacité de faire ces coups-là. Maintenant, Iulian va essayer de contrer ça. Il va probablement y aller en force. Et essayer en force et la balle est sortie. So he tried to go with a power shot to get that ball to come off the jack. We'll see if he tries that again. And he was successful. But not enough to score, so he gets to shoot again. Donc, l'arbitre doit vérifier si les balles sont très très proches du cochonnet. Donc, nous avons ici un arbitre avec beaucoup, M. Van de Wies, avec beaucoup d'expérience. Maintenant, on va utiliser la lumière. On a jugé que bleu est encore plus près, donc Iulian va être obligé de lancer dans sa dernière balle. Et maintenant au bleu, Gregore de lancer. Ce sont deux frères qui sont originaires de la Moldavie. Ils nous viennent de cette partie du monde et maintenant font partie de l'équipe du Québec en catégorie BC4.
Hmm. Dans la catégorie des BC4, nous avons des athlètes de différentes conditions dégénératives. En gros, on a souvent des athlètes avec la dystrophie musculaire, spinal bifida. C'est des athlètes parfois aussi avec une condition en anglais, je connais le dwarfism ou de nain, ou des membres non développés. Donc, c'est une catégorie qui est formée d'athlètes avec ces conditions. Bleu encore. Avec les balles proches comme ça, je peux vraiment pas vous dire qui a l'avantage en ce moment. C'est juste que ça va dépendre. J'assume que peut-être avec la façon que les lancers sont allés, on a probablement bleu. Mais comme tous les balles sont lancées, les athlètes vont aller voir de près la mesuration ici au niveau de l'athlète. So the referee is going to measure now, and he likes the athletes to come, especially athletes that to come and see the verdict, especially when the game is that close. When you're talking using a light to see which one is closest, you were talking about very, very close. So red is scoring 1. So Iulian was able to score 1 against his Gregore, his brother. Okay, so we're in the second end here, and Gregore is going to take on the jack. Both athletes from Quebec, both brothers. And I'm assuming that it's going to be this kind of game all throughout, very close, very accurate play. Now he's waiting and concentrating and staying calm for the referee to give the signal to start the game. Okay, so we're going to start the second end. Athlete is getting ready to throw out the jack ball. Using modest distance here, mid-court. And very good first ball. Now Iulian's turn to throw out his first ball, see if he can better the shot. His opponent. Push his opponent's ball a little closer to the jack, but rest assured this isn't over until the last ball is shot.
little short of his target. Getting ready for the next shot. Et voilà. Ok, on va voir qu'est-ce que Gregore va faire ici pour son lancer. Et c'est évident qu'il doit déplacer, reculer, pousser le cochonnet et l'éloigner. Il va en placement. Il va en placement. Il est un peu plus conservateur. Mais ces athlètes-ci, BC4, ont souvent beaucoup de pouvoir avec leur le mouvement de pendule pour le lancer. Maybe pushing. Yes, a good push forward here. And again, giving the referee quite the challenge. And he did it. Now it's time for the Iulian to come up and play the next round of balls. Et c'est ça. Bon, on n'a pas peur. Ces athlètes-ci n'ont vraiment pas peur de bouger les choses, ouvrir le jeu, faire en sorte que le cochonnet bouge. C'est vraiment beau à voir ces athlètes ici, à ce niveau ici, de toutes les variations de lancer, de choix et de stratégie qu'ils utilisent. C'est jamais la même chose. So these athletes have such a great arsenal of shots, very accurate. They're not afraid to move things around and create some space, and they're just very confident that way. They're often anticipating the next two shots instead of just going one shot at a time. They often are thinking a couple of shots ahead. And there he goes. With the big lob here, he's trying able to push the jack back towards the his own blue balls there for Gregore. Okay, so Iulian here has two left. He has options. He can try to move that, find yourself between that jack. The blue. Oh, there you go. Position one behind. Et voilà. So that marks the end of this second end. See what the score is. The ball's very close. Not going to be big scores, but definitely looks like pretty sure that red got to score either 1 or 2 there.
2 for red. So scores up. Iulian is up by 3. Four. Sorry, I didn't. 4-0. C'est toi? Ah. So the correction on that score, Andy scored 3. So he scored 3 points here. We're getting ready for the third end. And the lead is with Iulian here is taking the lead on his brother, but it's a very good game, very close game. Both of them are enjoying it. So we'll get ready for Gregore has been playing recreationally and a few years, but recently started to get more interested and getting more serious. And definitely very, very good to have extra BC4 players getting involved at the provincial and national level. And this is his first national competition. So we're getting ready for the last end. No, one. I must be tired. Third end. Third end. So first ball and jack here, put out for very good shot. So Gregore did a good entry into the bocce world here. He competed before the pandemic in the SIVA in Montreal, and he won gold there. He was influenced by his brother to play, and now he will be competing for the first national. This is his first national. And again, his biggest achievement has been the goal, but more importantly, his experience, his positive emotions, and he receives from competition. He really enjoys it. During the pandemic, Gregore had been working, spending time with his family and practicing bocce in his apartment. So the athletes here continue to practice on their own. They were left pretty much to their own during this pandemic, and again, with some of them having very little support, it takes a lot of initiative to continue training in spite of all of that. So again, another good shot here from Iulian. Good. So a couple of things here. It sees has a red, the red behind, but can probably give it a good bump. Maybe get a bump and a roll. Went on placement. Too long. Not happy with that shot. Went for a power shot, went right through the ball. We're down to his last shot here. See what happens. Okay, so you gotta make contact with the blue ball. Not sure if that helped him score or not.
So a little bit on Iulian here. He joined the sport in 2015 and made the national team in 2016. He won his first international gold in 2015 at the BC4 America's Teams and Pairs Championship. He has won a medal in the Canadian Championship from 2015 to 2017, and most recent competed in the 2021 Tokyo Olympics, where he played on the team with Alison Levine and Marco Dispalto. He also had a great tournament in the individual event in the Paralympics, narrowly missing the podium. So we have here some pretty amazing athletes here. And with the last end, I see what the score was here. I didn't see the fingers on the paddle. These guys play so fast, it's hard to keep track. Again, with experience, Gregore will start making more calculated decisions instinctively. Now they're playing with, their strategy is limited when you're starting, and then as you gain experience and confidence, you take more time. You start thinking about a couple of shots ahead of time. You think about, what shot am I going to use? Am I going to use a lob? Am I going to go placement? Am I going to go in force? These are all things that developed over time and experience and practice. And as a beginner, sometimes not a full beginner, but pretty fairly new to the sport, tend to play a little bit fast. So we have the score is 7-0 for Iulian, and we're beginning the last end of this BC4 category game against the Ciobanu brothers. There goes the jack, followed up by the first ball. And that's a good first ball. Be happy with that. Oh, excellent. It's a good shot right there. Regaining control of the jack, forcing Gregore to defend that. Again, the goal is to take the least amount of balls to accomplish the task of regaining possession of the jack. And not sure if that's enough. The referee will close, but I can see from here that Iulian's ball is right on the jack, is touching. And they move them off the jack now, and that was good enough.
That's where he wanted to go. Trying to push in his ball, but let's see what he does with this one. All the blues have been used, and now we're going to check with the score probably. I'm not sure if he's going to ask. Sometimes they ask what do you think he's scoring, but right now it's last end. He's got advantage, 7 points up. He's really not concerned. I mean, he's going to put some points in there, but he's not totally concerned about that. Donc ici, on finit la dernière manche ici avec 2 autres balles. De penser qu'est-ce qu'il va faire avec sa dernière pour compter un autre point. Et voilà. Il a poussé la rouge. Possibilité de 3 points. Mais il va venir mesurer. So the possibility of 3 points. But they'll have to measure because the blue that's right there may be closer. We'll see. Close. 2. So two points here, 2 additional points for Iulian, which is brings him up to a 9-0 match. So very good game with the brothers. And we're going to see if I can get an interview with the bros right now. See if they're available.
bonjour. Ici, je suis en entrevue avec les frères ici qui viennent juste de jouer une partie en BC4. On va commencer avec Grégoire. On va demander comment est-ce qu'il s'est impliqué au niveau du sport. Merci. Écoutez, c'est lui. C'est sa faute à lui. Je pense que lui, il a insisté. Tu dois essayer parce que je pense que tu vas faire un bon travail. Avant, je faisais du tir. C'est un autre sport paralympique. Puis il a dit, écoute, tu vises bien, peut-être ça vaut la peine d'essayer. Puis je dis, moi j'aime aussi ça, pourquoi, on va essayer. Puis moi, le voilà. Oh, ouais. Et ça ne te dérange pas là, qu'il a fait tous ses points contre toi? Ça dérange, bien sûr. Mais c'est correct, non, je blague, c'est normal. Écoutez, moi je n'ai pas d'expérience. Fait que moi, je commence maintenant, il n'y a pas d'expérience. Fait que je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Mais tu dis que tu n'as pas d'expérience, mais tu as quand même une expérience du sport à haut niveau. Le tir? Oui, effectivement, c'était quelque chose. Puis moi, je pense que ça m'a aidé un petit peu de faire, je sais pas, de performer même dans boccia, même si je suis au début. Ah, c'est ça. Donc, le sport de boccia, c'est différent, mais la préparation à ce niveau, d'être mental et capable de rester calme dans une compétition, ça t'aide. Vous avez raison, c'est différent. Par contre, il y a bien de similitudes entre ces deux sports, c'est-à-dire concentration, viser bien, relax, puis tout ça, fait que c'est comme ça. C'est très bien. Et toi, comment tu te sens jouer contre ton frère? Je me sens très bien. En fait, c'est pour la première fois qu'on joue sur un terrain de boccia. Je pense, c'est la première fois qu'on joue un match un contre l'autre au championnat canadien. Et en plus, depuis que lui, il a commencé à s'entraîner toute seule à la maison, c'est la première fois qu'il joue sur un terrain aujourd'hui. Mais il a joué contre Marco, puis moi, là, il a joué contre moi. Fait que moi, je trouve ça un excellent début. Puis moi, je suis fier de mon frère qu'il a quand même bien joué en première manche. Deuxième, troisième, quatrième, ça a été un peu plus difficile. Mais moi, honnêtement, entre nous trois, c'est l'expérience aussi qui a on va dire, qui a façonné un petit peu le jeu. Ouais. Puis on me dit aussi que c'est la première fois en tout temps qu'il y a deux frères en catégorie BC4 qui jouent un contre l'autre. Mais je suis très fière de voir le beau niveau de jeu. Je sais qu'il y a des petites choses à fignoler, mais ça, c'est comme ça qu'on commence. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue, les garçons, et bonne chance dans le reste du tournoi. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Là.